from NBC Radio's KCAA, 1050 AM in San Bernardino, California. This is the Mauricio Radio Show. With your host, America's Got Talent finalist, Mauricio Herrera. Here's your host, Mauricio Herrera. I love you. How are you? ¿Cómo está todo el mundo? How is everybody? Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome to the first edition of the Mauricio Radio Show here on KCAA 1050 AM, NBC Radio. Yes, your host today, your friend Mauricio Herrera. It's a pleasure having the blessing to say hi to everyone out there, everyone who's listening while driving, and everyone at home, and everyone who's listening around the world through Ustream. Thank you very much. You guys are the best. I like to just introduce myself. For those of you who don't know me, I am the first and only Latino ever to make the finals on America's Got Talent from the Inland Empire here in San Bernardino, California, and around I can even say Central America, the first Central American ever to make the finals on NBC's #1 show of the summer, America's Got Talent. And that's me, Mauricio. That's your host today. Thank you very much. We have a lot of surprises. I'd like to thank you very much for being here. Those of you who are here joining us, thank you. You guys are the best. Thank you for cheering my name. I heard that, and it just filled my heart. You have no idea how much it really means to me. You guys are the best. Hey, we got several sections today prepared for you guys, and let me tell you something. We're gonna have some fun today. We have comedy involved in my show. We got music, we got requests, we got special guests coming in, and the idea is to make it entertaining. And my show is split in two. Today, every Sunday, we're going to be doing this. We're going to be doing the first half an hour of my show in English and the other half in Spanish. So, we get to say hi to everyone in Español también after 4:30 p.m. So, join us throughout the hour for a very entertaining time here with us on KCAA 1050 AM. San Bernardino, baby. Oh, yes. Oh, yes. Well, as many as you know, I am a showman, and as a showman, I do sing, and I do comedy, and I do, crazy moves, and dance, and fool around, and I've done so many things. I even host television shows, awards, and MC, whatever you want to call it, anything. I've done everything. So how about if we do a little of a stand-up comedy here? Would you like that? Yeah, exactly. Well, let me welcome everybody to the KCAA Square Arena Resort Bar and Conference Center, Casino, Karaoke, Nightclub, sometimes a spa and nails. Woo-hoo-hoo! How about that, huh? My name is Mauricio. I am your idol today. Gigolo in many cases, sex bomb in others, and yes, I'm open for booty calls and one-night stands. Oh yes. However, let me tell you something. I'm not dating women for more than 2 nights. I gotta be honest. I'm not dating women for more than 2 nights. And you ask why? Why? Because after 2 nights, they realize I don't drink, I don't smoke, I make them laugh, and I pretend to listen to them, and they wanna move in. Oh yes, they wanna move in, and I'm like, no. And with their mom, no, señora, nice to meet you. No. Hold on. Is that your sister? Hey, what's up, girl? What's up? Then everything changes. Anyways, as part of my show, I like to give away practical advice as well. And that is very important in everyone's life. And this practical advice that I'm going to be giving away today applies to the lives of most of responsible people in the world. So here it goes, and take it
and listen to the voice of experience of so many around the world, which is from where I've gathered all this information. Let's say, here it goes. This is the advice or practical advice of the day today, Sunday. If you get off early from work during the week, if you get off early from work, do not call to let them know that you got off early. Do not call home and let them know that you got off early. No! Why you do that? Why would you do it? No. Stop it right there. You're letting them know your plan. Oh, no. Avoid yourself doing something like that. Surprise them. Show up unnoticed. A couple of hours before they schedule your arrival. Woohoo! Trust me, you might save not 15% of your time, but perhaps 15 years of your life. This is what I would do, and this is the thing that I would do when I get off early from work. Usually I come through the window of my house. So, I break the window, I go in, and I jump to the living room, looking out to see if there's anything suspicious. If you're lucky, well, you might find your wife lying on the couch, tired, still wearing the cook clothes she was wearing when she was preparing dinner for you and the kids, and you listen to your kids are playing Xbox or PlayStation or whatever they're playing in these days. You are a lucky person. Consider yourself a lucky person. However, if you do like me, you break the window of your house. You show up and you do the same thing. You look around very suspicious, like, what's going on here? What's going on? And you find your compadre in the couch of your living room. Immediately be suspicious. Immediately be suspicious. There is something going on. Oh, you find your compadre just reading your newspaper, the newspaper that you are paying every month. You are paying that subscription and he's reading your newspaper. Imagine that. And as soon as he sees you, he gets off the chair or the couch, all nervous, like, "Hey, compadre, how are you? Yeah, how are you? Hey, what are you doing here? Aren't you supposed to get off at 5? Yeah, but I got off at 3 today. What are you doing here?" Another case. Get very suspicious if you hear the shower running. I know. Life could be very, very difficult if things happen to be like that. Why? Because you never know. Life is hard. Anyhow, another example. You show up at home, and this time through the door. Open the door. And as soon as you walk in, and you got off early from work, remember, this is 3:30 p.m. and you're supposed to be there at 5. You show up early, you open the door, get into your house, and your wife comes out ranting, like screaming at you. "What are you doing here? Why are you here? Who told you to get off early from work? What are you doing here? You're not supposed to be here." And all the time she's doing this and yelling and screaming at you, she's looking back to her room, to your room, as if there was someone in there, and you have no idea. Immediately be suspicious of such actions. That's practical advice. Another example. You walk into your house, again through the door, and your wife gets all nervous and jumpy. But this time, she wants to get you out of the house. And she gets that nervous laugh that we all have seen and heard before in our lifetimes. You know that nervous laugh I'm talking about? Let me give you an example. You open the door, you walk into your house, and your wife sees you, and this is what she does. "Hi, baby! Let's go to the market! What do we get to the 7-Eleven? You know what? I'm craving for hot dogs!" Oh my gosh! And she wants to get you out of the house. So, be suspicious if this kind of things happen to you. And let me give you the final part of the advice. Recognize your saliva on your pillow. That's right.
That's right. Yes. Yes. You know you have dog breath in the morning and you recognize your own smell. Yes. 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 And be very suspicious if you get to smell that thing and it's still fresh and it's 3:30 p.m. Thank you very much. Thank you very much. That's the advice, the practical advice of the week here on the Mauricio Radio Show on NBC's KCAA 1050 a.m. Every Sunday we'll be here from 4 to 5. Ladies and gentlemen, it's time for the first section that we love to have on the show. It's a song request. This song request was sent to us by a very dear friend of mine from Pennsylvania. Her name is Stephanie, and she likes me to sing a song for her called The Green Green Grass of Home. By the way, if you have any request, please send it to us towards our Facebook page, which is facebook.com/Mauricio AGT, Mauricio AGT, or you can also follow us on Twitter at twitter.com/AGT Mauricio. It is that simple. AGT Mauricio. That's my Twitter account. Send us your request. Write any suggestions, jokes, or whatever. We'll give you the credit for it. And of course, we will try to have your petition or song request live here on Sunday, the following Sunday. So this is a request by Stephanie, again from Pennsylvania. Thank you very much for listening to us. And remember, if you want to log into our website to listen to the broadcast around the world, the website is themauricioradioshow.com. Very simple, themauricioradioshow.com. Here's the song request of the day. Live from the NBC Radio KCAA studios, this is the song request of the day. A hell of a song, Green Green Grass of Home. Hope you like it. I'm gonna do it. The old hometown looks the same as I step down from the train, and there to meet me is my mama and my papa. Down the road I look, and there runs Mary, Naked. hair of gold, lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they all come to meet me, all the creatures smiling sweetly. Oh, it's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, although the paint is cracked and dry. And there's an old oak tree that I used to play on. Down the lane I'll walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Yes, they all come to meet me, all the creatures smiling sweetly. Oh, it's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me. There's 4 naked girls that surround me, and I realize that's the kind of dream you want to wake up. Oh yes, oh yes. I'm sorry. There's a garden, there's a saddle, Padre. Arm in arm, we'll walk at daybreak again. I'll touch the green, green grass of home. Yes, they all come to meet me in the shade of that old oak tree as the lane
beneath the green, green grass of home. Don't touch that dial. We'll be right back with more of the Mauricio Radio Show. Don't forget to like our Facebook page at facebook.com/Mauricio AGT. And follow us on twitter.com/AGT Mauricio. I'm so in love with you. Whatever you want to do, it's alright with me. 'Cause you make me feel so brand new. I want to be around with you. They say since we've been together, oh, loving you forever, it's what I see. Let me be the one you gone running to. Around with you. Let's say now, baby, now we ought to stay together, loving you whether our times are good or bad, happy or sad. Whether times are good or bad, am I happy or sad? Why, tell me, why people break up, turn around and make up? I just can't see that you never do that to me. To stay around right here. Let's find out, baby, now. We ought to stay together, loving you whether times are good or bad, like happy or sad. Good or bad, like happy or sad. We're back. This is the Mauricio Radio Show. Thank you. Thank you. Gracias. Merci. Grazie. Thank you. Thank you very much. Ladies and gentlemen, for those of you who are listening, and thank you very much for doing so, my name is Mauricio Herrera. I am your host here at the Mauricio Radio Show on NBC's KCAA 1050 AM, directly from San Bernardino, California. Beautiful San Bernardino. San Bernardino, baby! San Bernardino! Anyhow, getting back to what we were doing, we've been having fun for quite a few minutes now, and I'd just like to let you know, give you an update of what's going on this past week. Important stuff going on in the world. One of the biggest things, and perhaps that relates to my career, people don't know this, but I was born here in the States. I was born in Orange, California, but grew up in Costa Rica. Now, in Costa Rica, I became a very well-known artist, and you can look it up. You can look up, let's say Elvis, like Elvis Presley, Elvis
Tico, Tico, Elvis Tico. Google it, and you'll find me as the Costa Rican Elvis. Anyhow, the thing is that Elvis, if he was alive, and I think that a lot of people out there think that he might still be alive, and I keep him alive with his music though. So Elvis celebrated his 79th birthday this past January 8th. So a lot of people gather at Graceland and all these beautiful fan clubs he's got around the world, which commemorate his birthday, even though he passed away in August 16th of 1977. People still commemorate his birthday as if he was still alive. So he would be 79 years old. I think he'd be around and he'd still be giving us a hard time, and we would still be enjoying his voice, and perhaps he couldn't dance as much as he used to, but the king is the king, baby. The king is the king. And in my latest release CD, which is called Mauricio Together at the Fox, you can find 3 of his greatest hits. One of them, it's Can't Help Falling in Love with You. The other one is Suspicious Minds. And what's the other one? Because I know it's pretty good. And I actually auditioned with this song to several things. It's called the song is called All Shook Up. It's a great song and one of a lot of people's favorites around these parts of California and the States. Anyhow, getting back to what we were talking about. So it's Elvis' birthday, and here's a crazy note that I found throughout the week, and I want to let you know, because this is something that might raise a lot of red flags around the country. It turns out, and this is something that I relate to, because I went kind of through the same thing with this guy, and I relate to it. Mr. John Cisna, he's a science teacher from Colo, Iowa. He claims that for 90 days he only ate McDonald's foods. Imagine that. For 90 days he ate only just McDonald's. But he kept a very strict 2,000 calorie per day restriction on his diet, even though he was eating McDonald's every day. And he claims that he lost 37 pounds. Oh, imagine that, 37 pounds. I said years ago that when I lost weight, because I lost a lot of weight that, you lose and gain every now and then, but I lost a lot of weight just by eating McDonald's French fries and a Coke about 2 times a day. And that was very unhealthy. I'm not encouraging people to do that, but I thought, it was great news to let you know about that. Look him up. His name is John Cisna. He's a science teacher from Colo, Iowa. And look it up, because I don't know, man. I really don't know what to trust. I'm just quoting what they claim that happened. So anyhow, getting back to whatever we're doing here at the Mauricio Radio Show today, I'd like to thank you very much for listening. And well, why don't we do something funny? Let's do something funny. Let's do 2 things. Let's get political. It's time to play the Let's Get Political section. I know, in the Let's Get Political section today, we have New Jersey Governor Chris Christie, which, it's in everyone's mouth and minds these days, especially the media, because, he's one of those prospects for the Republican Party to become their nominee for presidential elections coming up in 2016. So he had to fire, listen to this, he had to fire one of his top ADs. Beautiful girl, by the way. Her name is Bridget Ann Kelly. Because apparently she lied to him about certain things that happened. I think they closed 3 lanes of the Washington Bridge that connects Fort Lee with New York. Imagine that. It was such a mess. It was such a big mess. And they try to keep it quiet. This happened back in September of last year, before the elections. Before Christie got reelected, but it's become such a mobby looking history or story, where people say, no, I didn't do that. Yeah, he did. And some emails came out to the light this past days, in which they caught Bridget talking to another AD
about, hey, there should be some trouble happening in traffic at Fort Lee. Poor people of Fort Lee, you should have seen their kids arriving late to school. It was the week that school was on. The year went back on, and it was just sad. So, Chris Christie, unbelievable. This is the Smells Like section. Oh, I really like this section of my show. I like to, when something doesn't really quite get straight to your brain and it just doesn't fit, well, that's what's going on with this section. I dedicate this one today, Smells Like section, to the people who are in charge of approving the extension for unemployment benefits for the 1.3 million people who depend on this. Shame on you for not doing it. You smell like Ladies and gentlemen, I'd like to thank you very much for joining us every Sunday. Remember, from 4 to 5 here on KCAA 1050 AM. This is NBC Radio. I'd like to thank you once again. My name is Mauricio, The Mauricio Show. And we got one more song to go before I take off with the Spanish show, the Spanish version of the show at 4:30. So join us and stick with us if you want to listen to the show in Spanish. It should be a lot of fun. La, da, 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 and it's different. Thank you very much. This request comes from Gabi from Cuernavaca, Morelos. She wants to hear Frank Sinatra's New York, New York. So here we go. Thank you very much. We'll meet you again next week. Thank you so much. Bye-bye. Live from the NBC Radio KCAA studios, this is the Song Request of the Day. Start spreading the news. I'm leaving today. Oh, I want to be a part of it. New York, New York. These bag-bound shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep, to find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it. New York, New York. If I can make it there, I know I'm gonna make it anywhere. It's up to you. New York, New York. In a city that doesn't sleep, to find out a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues are yes, I know I'm gonna make a brand new start of it in old New York. And if I can make it there, I know I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York, New York.
Mauricio Radio Show is a Mauricio Herrera Entertainment Group production and is presented by Danny ALCAREZ Productions. Join us next week for another edition of the Mauricio Radio Show. Listen and visit us online at themauricioshow.com. Get your copy of Mauricio's CD at mauriciofox.com. En vivo, desde la NBC Radio KCAA 1050 AM en San Bernardino, California. Este es el Show de Mauricio. Con su anfitrión, el único finalista latino del show de televisión America's Got Talent. Con ustedes, Mauricio Herrera. Temblaba en mis manos, era su primera vez. Ella se llamaba Marta y desde ese entonces se hizo mi mujer. Ella me abrazó en silencio y dejó su voluntad. Fue paloma mensajera que me dio 10 hijos, qué felicidad. Ella se casó conmigo, supongo que por amor. Ella está esperando un hijo y aunque no lo quiera, es hijo de los dos. Ella me clavó una espina en medio del alma y me abandonó. Ella se fue una mañana y dejó la casa llena de ese olor. Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera Dios conmigo. Ella me dejó llorando, si olvidar pudiera, si pudiera Dios conmigo ahora. Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así. Ella se llamaba Marta, se llamaba güera, se llamaba así. Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así. Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así. Ella se llamaba Mario. Ella se llamaba así. Ella se llamaba Marta, se llamaba Marta, se llamaba así. Ella se llamaba Marta. Y a ver quién no se acuerda de esta canción. De José María Napoleón, de Aguascalientes. Dice así: eres leña verde que no enciende, agua que nunca se bebe, árbol que no echa raíz. Vives sin pensar en un mañana, se te escapan tus hermanas y haces planes sin cumplir. Yo que te di mi amor entero, hoy sufro y me desespero por no verte compartir. Eres compañera de mi hermana, pero no miras mi alma y el amor se acaba así. Yo busco 1000 maneras para darte 1000 detalles y no encuentro uno que te haga sentir. Casa para ti es una palabra, un lugar donde pasarla. Yo no puedo así seguir nada. Yo a ti no te importo nada, compañera, si lo eres, te lo guardas para ti. Nada, yo a ti no te importo nada, compañera, si lo eres, te lo guardas para ti. Nada, yo a ti no te importo
siento nada. Compañera, si lo eres, te lo guardas para ti. Y arrancó la fiesta de buena música. Esta todo el mundo se la sabe, especialmente amigos ahí en las casas. Ahí les va. Miren. Nada te llevarás cuando te marches. Muchas gracias. Gracias. Cuando se acerque el día, gracias, de tu final. Vive feliz ahora, mientras puedas, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus venas. Siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar el libre tu pensamiento. Déjale el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchándolo conseguirás. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Para que vean, ¿no? Lo que se trata es de, pues, regalarles un poquito de emoción y de alegría con nuestro programa. Y por supuesto, qué dicha que tenemos vamos a ver, la bendición de Dios de llegar a sus casas, de poder tocar sus vidas y poder proveerles de un poquito de momento, de espacio, de esparcimiento para poder disfrutar de esta vida que en estos, pues, no sé, en estos días tan difíciles de crisis, no sé, de tanta cosa que está pasando, pues la gente se siente bastante ajetreada. De verdad que es un gusto estar con ustedes. Y ¿qué más les puedo decir? Bueno, tenemos muchísimo preparado el día de hoy. Hoy tengo una historia muy importante que quiero contarles y no quiero que se me vaya la onda, porque si se me va, no, hombre, aquí se acabó esto. Hoy vamos a abrir paso para lo que es la sección del monólogo. El monólogo de hoy, la que no adivinan con qué tiene que ver. Consejos prácticos. Y consejos prácticos para todos los que trabajamos y los que tenemos una vida y todos los días te enfrentamos esta situación. Ahí le va. El consejo práctico del día arranca de esta forma. Escuche bien. Usted, al igual que yo, a veces sale del trabajo temprano. ¿Y qué hace usted? Llama a la casa para avisar. ¡No lo haga! ¡No lo haga! ¡Tonto! ¿Por qué lo hace? ¡No lo haga! Está avisando que va a llegar. ¡No lo haga! Haga como yo. Nada más llegue. No avise. Nada más cáigales. Que la gente diga: ¡ay, llegó de sorpresa! Saliste temprano. ¡Ay, qué sorpresa! Exactamente. Si a usted le pasa como a mí, pues tiene que hacer lo siguiente. Llega a la casa, generalmente por la ventana, no por la puerta. No tiene por qué criticarme. A veces me toca hacer eso. Haga como yo. Llega, en lugar de tocar la puerta, bota la ventana. Entra a la casa y hace exactamente esto. Miren esta cara, miren. ¡Ah! Si su esposa está acostada en el sillón, lo felicito. Si está cansada con el mandil puesto todavía, huele a comida, los mocosos están jugando en la casa y están jugando Xbox o PlayStation o lo que sea, qué suerte tiene usted. ¡Qué bárbaro! Se lo felicito, de hecho, qué bárbaro, es uno de los pocos. En cambio, si usted hace lo mismo, llega, igual que yo, bota la ventana, entra a la casa,
Hace la misma cara. ¿Qué pasa aquí? Y encuentra a su compadre en la sala. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Inmediatamente actúe con sospecha. Inmediatamente. Especialmente si encuentra a su compadre así, mire, lo encuentra ahí en la sala de la casa leyendo el periódico. El periódico de mi compadre. Él paga por él. Entra uno y hace, ¡ay, compadre, qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Sí, qué sorpresa, ¿verdad? ¿Qué está haciendo aquí, compadrito? No, salí temprano del trabajo. Sí, pero usted no sale a las 5 de la tarde. Sí, pero hoy salí a las 3. ¿Qué está haciendo usted acá? No, pues aquí cuidando el rancho. Sospeche si escucha la ducha corriendo mientras su compadre está en la sala. Mucho cuidado, muchísimo cuidado. Más del que usted se imagina. De verdad, sea muy, pero muy precavido. Otra situación. Usted llega, abre, digamos esta vez la puerta, no la ventana. Temprano, entra a las 3 de la casa, y sale su mujer. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? Óyeme, ¿por qué llegó temprano? ¿Me pido por qué están aquí? ¿Por qué llegando temprano? Y todo el tiempo está viendo hacia atrás, hacia el cuarto. ¡Váyase! ¿Por qué llegaste temprano? ¡Vete! Sospecha inmediatamente que algo está sucediendo. Especialmente si le da la risa nerviosa. ¿Conoce la risa nerviosa? ¿Ha visto la risa nerviosa? Es esa risa de... No sé por qué. La verdad, mi amor, ¿cómo estás? Vamos a la marqueta. Vamos, por favor. No, y entonces se vuelve uno loco y dice, no, ¿cómo es posible? Última parte de este consejo práctico del día. Reconozca su saliva en su almohada. Usted sabe si huele a perro la saliva suya. Usted huele y dice, ¡ay, qué bárbaro! Este soy yo. Y preocúpese si de verdad está fresca y son las 3 de la tarde, así que ya sabe. Puede pasar de todo. Gracias por estar con nosotros en la primera edición del show de radio de Mauricio. El show de Mauricio. Qué bueno que están con nosotros acá desde la KCAA 1050 AM. De verdad que es un placer estar acá en NBC Radio por primera vez en la ciudad de San Bernardino para todo el mundo. Ojalá que nos estén escuchando. Para aquellos que no saben dónde encontrarnos, pues pueden buscarnos en la página themauricioshow.com o el showdemauricio.com, y ahí nos pueden estar escuchando por medio del Ustream que tenemos ahí en internet. En todo el mundo nos pueden escuchar, y también a la gente que nos está sintonizando desde sus casas, sus carros. Muchísimas gracias. Manejen con mucho cuidado a los que van manejando, y a la gente que está en sus casas, pues qué bonito, ¿verdad? Estar el domingo ahí sentadote, nada más desestresándose, escuchando a Mauricio decir un montón de tonterías que dice a veces. ¡Woohoo! Chistes y demás. Si de eso se trata, hay que hacer reír a la gente. Si es un domingo, así empieza la semana. Que Dios los bendiga. Miren, ¿saben qué? Viene la primera petición de la tarde. Esta sección me encanta, muchísimas gracias. Además viene desde Argentina, de mi amiga Lucy. Muchísimas gracias. Pidió una canción de Tom Jones que se llama I Who Have Nothing. En directo desde los estudios de la NBC Radio KCAA. Esta es la petición del día. Have no one adore you and want you so. I'm just a one with nothing to give you, but I love you. He buys you diamonds, sparkling diamonds, but believe me, dear, when I say that he can give the world, but he'll never love you the way I love you.
did the arms of somebody else and all in its eye. Who loved you? I love you. I love you. I love you. No le cambien a la radio. En un momento regresamos con más del show de Mauricio. No olvide darle like a nuestra página de Facebook en facebook.com pleca Mauricio AGT y síganos en twitter.com AGT Mauricio. Continuamos con más del show de Mauricio. Vaya, a eso le llamo yo verdaderamente un cambio o corte comercial cortito. ¿Vieron qué rápido volvimos? No, si yo le dije, no, si ese descanso fue al estilo chino. Bien cortito. ¿Por qué? Porque los chinos trabajan mucho. En fin, continuamos con más del espectáculo, o más bien el show de Mauricio en esta tarde tan bonita de domingo, comentándoles, amigas y amigos, que este pasado 8 de enero se celebró el aniversario del nacimiento de Elvis Presley. Ahora se lo digo ¿por qué? Porque en mi vida Elvis Presley significa muchísimo, porque mi carrera empezó en Costa Rica. Por cierto, yo nací aquí en Estados Unidos, pero crecí en Costa Rica. Mis papás son ticos también. Entonces en Costa Rica inicié mi carrera como el Elvis tico. Entonces cantaba música de Elvis para arriba y para abajo durante la secundaria. No, hombre, andábamos haciendo alborotos. Vieran ustedes lo que era ese gallín. No, era terrible. Se caían los gimnasios, era una gritería. No me dejan mentir los compañeros del Liceo Samuel Sáenz Flores, que fueron testigos de mucho de esto. Inclusive mi amiga Lisa, que fue la alcahueta que filmaba algunos de estos videos de los shows que hacíamos. Era impresionante, la verdad que fue algo muy bonito, una experiencia muy bonita. Pero entonces Elvis estaba celebrando sus 79 años de vida. Si estuviese vivo todavía acá, Elvis tendría 79 años. ¿Ustedes creen que Elvis a estas alturas estaría cantando todavía? Yo creo que sí andaría. ¿Quién sabe si se movería? No creo, ¿verdad? No creo. Andaría seguro con bastón ya medio fregado por tanto movimiento de cadera que hizo, ya desgastados los huesos, las caderas ya quizás se las habrían reemplazado, habría tenido cirugía para cambiarse esto. En fin, sería un hombre muy feliz, definitivamente, porque su negocio ha seguido creciendo y su música lo ha mantenido y lo mantendrá, yo creo que por siempre, como un ser inmortal dentro de lo que es la música popular para nosotros, ¿verdad? Ha sido algo que se ha movido de generación en generación y vean lo que es la vida, ¿no, hombre? Yo empecé mi carrera con su nombre y con sus atuendos y sus bailes y todo, y ahora ven las que estoy. ¡Oh! De verdad que ha sido algo muy, muy importante en mi vida. Así que Elvis cumplió 79 años este pasado 8 de enero. También quería chismorrearles, pasarles el santo, más bien decirles y contarles para que no les cuente nadie más. ¿Qué creen? Vean, nosotros nos quejamos tantísimo de la comida chatarra y vean lo que salió. Y conste que esto es una noticia que yo leí por ahí y no sé realmente si es del todo cierto, pero un profesor de Colo, Iowa, un profesor de ciencias, el señor se llama John Cisna, dice que comió por 90 días nada más comida de McDonald's. Imagínense usted, ¿eh? El terror de cualquier padre, es mucha gente diría, no hombre, ¿cómo va a ser posible? No se puede. 90 días y que perdió 37 libras. Imagínense usted. Ahora, los alumnos no lo dejaron que se pasara de más de 2,000 calorías por día. Imagínense. Comida de McDonald's, pero no pasarse de 2,000 calorías por día. Y así el señor dice que perdió 37. No me consta, la verdad no sé, pero le digo porque es una nota que me pareció interesante compartir con todos ustedes. Así que pues ya saben, ¿verdad? Otra cosa que rapidito quería pasarles por acá es que tenemos una sección muy importante que queremos hacer pública el día de hoy, que se llama la sección Politicómica. Esta es la sección Politicómica. Bueno, les cuento rapidito que hay un señor que se llama Chris Christie, que es el gobernador de New Jersey, y que creen, lo agarraron mintiendo. Bueno, no a él, a una de sus allegadas, a una de sus grandes, digamos, a una de sus manos
no la mano derecha, quizás la mano izquierda. La muchacha se llama Bridget Ann Kelly. El año pasado, en septiembre, óigame bien, esta muchacha intercambió emails con otra persona encargada del tránsito sobre un puente, el Washington Bridge, el puente que comunica a una ciudad pequeñita que se llama Fort Lee con, creo que New York y New Jersey. Es un puente muy importante y cerraron 3 carriles, señoras y señores. Por días tuvieron a la gente ahí pegada en el tránsito. Usted sabe cómo odiamos nosotros que nos peguen el tráfico. Detestamos que nos hagan eso. Y este muchacho se fue a salir con la suya. Él dice que él no tuvo nada que ver y que la muchacha fue la que hizo esto sola. Ya. No sea mentiroso. No sea mentiroso. En fin, esta es la sección politicómica del día. Bueno, y dejando la política de lado, ya les agradezco de verdad muchísimo que nos hayan acompañado en esta, la primera edición del show de Mauricio en la radio acá desde la NBC KCAA 1050 AM. Recuerde bien, nos escuchan en toda el área de San Bernardino, Fontana, todo el Inland Empire y hasta Los Ángeles en esta hora. Así que imagínense cuánta gente, son miles de gente que nos están escuchando ahorita en sus carros, por supuesto, en sus casas, a la gente que está escuchando también a partir o más bien por medio del internet. Está la website de Ustream que nosotros tenemos ya en nuestro propio sitio que se llama Mauricio, el show de Mauricio.com. Así de fácil, el show de Mauricio.com. Además de escucharnos en vivo, van a poder escuchar el podcast. Digamos que es como la grabación en unos días que vamos a estar subiendo y compartiendo con todos ustedes en nuestro canal de YouTube también. Así que aquí los vamos a tener y los vamos a mantener informados de muchas cosas más, porque la verdad que qué bonito pasarse los domingos así. Imagínense empezar la semana así con el pie derecho, felices de la vida, riéndonos y disfrutando muchísimo, ¿no? Para mí es un placer, una bendición. Deseo de todo corazón que a todos me les vaya muy bien. Hasta siempre, hasta el próximo domingo, si Dios lo permite. Gracias a todos. Buenas tardes, amigas y amigos. Mauricio Herrera. Hasta pronto. Y se acabó el show. Hasta la próxima semana. El show de Mauricio es una producción de Mauricio Herrera Entertainment Group y es presentado por Dani ALCAREZ Productions. Únase a nosotros la próxima semana en una nueva edición de El Mauricio Radio Show. Escuche y visítenos en línea en elshowdemauricio.com. Obtenga su copia del nuevo disco de Mauricio en mauriciofox.com.